Hello everyone, welcome back to the channel. So last video లో అయితే మనకు కావాల్సిన REST APIs అండ్ డేటాబేస్ స్కీమాస్ అయితే చూసినాము. సో ఈ వీడియోలో మనం సెండ్ OTP అనే ఒక APIని REST APIని అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో బేసిక్గా ఈ APIని మనం ఎప్పుడు వాడతామంటే జస్ట్ కాంటెక్స్ట్ కోసము. ఎప్పుడైతే యూజర్ ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అవుతాడో, సో లాగిన్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఆర్ ఎప్పుడు లాగిన్ అయినా కూడా మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి గెట్ ఓటీపీ కొడతారు కదా. గెట్ ఓటీపీ కొట్టినప్పుడు మనం ఈ REST APIని కాల్ చేస్తాం. అది ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఇచ్చిన మొబైల్ నెంబర్కి ఓటీపీని అనేది పంపించి యూజర్కి ఇక్కడ అక్నాలెడ్జ్ చేస్తుంది, సేయింగ్ లైక్ ఓటీపీ సెంట్ అని చెప్పేసి. సో కొంచెం ఒక మైనర్ మోడిఫికేషన్ ఏంటంటే, మనం రియల్ టైంలో ఓటీపీ సెండ్ చేయాలి మొబైల్ నెంబర్కి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ కాస్ట్ ఫ్రీ అన్నట్టు. సో మనం ఏం చేస్తాం, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ సమ్ థర్డ్ పార్టీ సర్వీస్ అండ్ మనం వాళ్ళకి మనీ పే చేస్తే వాళ్ళు మనకి ఓటీపీస్ పంపిస్తారు అన్నట్టు. సో మొబైల్ నెంబర్లో ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కాదు కాబట్టి వాట్ విల్ డూ ఇస్ విల్ యూజ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్. ఈమెయిల్స్ ఏంటంటే మనకి ఫ్రీగా మనం నోడ్ మెయిల్ అనే ఒక నోడ్ ప్యాకేజ్ తోటి ఫ్రీగా ఏ మెయిల్ కంటే ఆ మెయిల్కి మనం మెయిల్స్ పంపించవచ్చు అన్నట్టు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మొబైల్ నెంబర్ విల్ బీ యూజింగ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్. సో I do not have any project set up so far. Let's just create a new project, brand new Node.js project. So I'll create a folder called server and I'll cd into that server. So server అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయింది అండ్ దీని లోపల npm ప్రాజెక్ట్ని అయితే ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం. సో npm init -y. సో ప్రాజెక్ట్ ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం అండ్ లెట్స్ ఇన్స్టాల్ సమ్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్డ్ డిపెండెన్సీస్. మనకి ఏమేమి కావాలి, ఫస్ట్ node1 కావాలి, బట్ అదే డెవ్ డిపెండెన్సీ. లెట్స్ ఇన్స్టాల్ ఎక్స్ప్రెస్. సో మనకి ఎక్స్ప్రెస్ సర్వర్ సెటప్ కోసము. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ నోడ్ మెయిలర్, మనకు మెయిల్ సెండ్ చేయడానికి ఇదే ప్యాకేజ్ వాడతాము. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ .env, ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఏమైనా ఉంటే రీడ్ చేయడం కోసం .env వాడతాం. అండ్ వాట్ ఎల్స్ వి రిక్వైర్, Mongoose. సో Mongoose ఎందుకు, మనకి డేటాబేస్ స్కీమా సెటప్ చేసుకోవడానికి ఇది. సో లెట్స్ ఇన్స్టాల్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ and we will also install a dev dependency called node1 and let us write the scripts for both prod start as well as dev start. So prod start ki manam simply node index.js, మన ఎంట్రీ ఫైల్ ఏంటంటే index.js. and next thing dev start ki ఏంటంటే dev1 పెడదాం కమాండ్, which is going to be node1 index.js. okay, and let's create a new file called index.js. Let's set up the server in this express equal to require express. Let's create the app express and app.listen. It's going to listen at a port. Let's take the port. So ఈ port అనేది మనం .env క్రియేట్ చేద్దాం. సో .env port వచ్చేసి we will keep 3000. అండ్ ఈ .envలో ఉన్న ఫైల్స్లో ఉన్న డేటా రీడ్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు కాన్ఫిగర్ ద .env. సో .env ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం ఈక్వల్ టు రిక్వైర్ .env అండ్ .env.config. సో ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తే మనం .env, ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేశాక వీ కెన్ యాక్చువల్లీ రీడ్ డేటా ఫ్రమ్ .env ఫైల్. సో లెట్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద పోర్ట్ హియర్. పోర్ట్ ఈక్వల్ టు process.env from .port. ఒకవేళ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్లో పోర్ట్ లేకపోతే we will default it to 800. ఓకే, 8080. సో app.listen పోర్ట్ ఒకవేళ సక్సెస్ఫుల్గా లిసన్ చేస్తే we will make a log saying like server running at whatever the port it is running. సో ఇదైతే సింపుల్ సెటప్. లెట్స్ జస్ట్ రన్ ఇట్. సో npm run dev. సో చూస్తే మనకి node1 తోటి సర్వర్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఇట్స్ లిజనింగ్ ఎట్ పోర్ట్ 3000. నౌ లెట్స్ సెటప్ ద MongoDB కనెక్షన్. సో MongoDB కనెక్షన్, సో దీనికోసం Mongoose ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. Mongoose require Mongoose and mongoose.connect. సో ఈ MongoDB కనెక్షన్ ఎప్పుడైనా మనం ఫస్ట్ URI పంపించాల్సి ఉంటుంది. సో ఆ URI ఎట్లా అంటే, ఫస్ట్ హోస్ట్ అడ్రస్ చూడండి. సో ఇక్కడ చూస్తే నాది లోకల్ హోస్ట్. యాక్చువల్లీ మనం ఎప్పుడైనా వితిన్ మన సిస్టంలోనే MongoDB ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటే లోకల్ హోస్ట్ డైరెక్ట్. పోర్ట్ అడ్రస్ కూడా సేమే ఉంటుంది, 27017. సో లెట్స్ యూజ్ దాట్. సో మనకి URI వచ్చేసి
db host వచ్చేసి లోకల్ హోస్ట్ అండ్ 27017 అది పోర్ట్. అండ్ దాని తర్వాతకి లెట్స్ హ్యావ్ ద డేటాబేస్ యాజ్ హెరాస్మెంట్. ఓకే, సో కరెంట్లీ మనకి హెరాస్మెంట్ అనే డేటాబేస్ ఏం లేదు. లెట్ మీ రిఫ్రెష్. సో దెర్ ఇస్ నో డేటాబేస్ కాల్డ్ హెరాస్మెంట్ ఎట్ దిస్ హోస్ట్. సో మనం ఇక్కడ Mongoose నుండే క్రియేట్ చేస్తాం. అండ్ దిస్ కనెక్ట్ మెథడ్ ఏం చేస్తా అంటే రిటర్న్స్ ఎ ప్రామిస్. సో ఆ ప్రామిస్ రిజాల్వ్ అయిందంటే మీనింగ్ ఏంటంటే MongoDB కనెక్ట్ అయింది అన్నట్టు. కనెక్టెడ్ టు MongoDB. ఒకవేళ ఈ క్యాచ్ అంటే ప్రామిస్ రిజెక్ట్ అయిందని అనుకోండి, సో అప్పుడు ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ ఆర్ క్యాచ్ కాల్ బ్యాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వెన్ కనెక్షన్ ఫెయిల్ అన్నట్టు. ఫెయిల్ టు కనెక్ట్ టు MongoDB. సో ఇదైతే ఇట్లా. సో ఇప్పుడు లెట్ మీ జస్ట్ క్లోజ్ దట్ అండ్ దెన్ npm run dev. సో చూస్తే మనకు కనెక్టెడ్ టు MongoDB విచ్ ఇస్ కరెక్ట్. సో MongoDBకి కనెక్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలంటే మనం స్కీమాస్ డిఫైన్ చేయాలి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్రియేట్ ఎ ఫోల్డర్ కాల్డ్ మోడల్స్ అండ్ దాంట్లో user.js అనే ఒక స్కీమా క్రియేట్ చేద్దాం. సో లెట్స్ ఇంపోర్ట్ ద స్కీమా క్లాస్ ఫర్ దాట్ ఈక్వల్ టు రిక్వైర్ Mongoose and constant user schema equal to new schema. అండ్ స్కీమా ఆల్రెడీ మనం డిఫైన్ చేసినాం ఎర్లియర్గా. సో స్కీమా చూస్తే ఇక్కడ సిటిజన్ స్కీమా అని చెప్పేసి ఒకటి క్రియేట్ చేసాం. అండ్ వీ ఆల్సో క్రియేటెడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ అడ్మిన్ స్కీమా. సో వాట్ ఐ డిసైడెడ్ ఈస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ సెపరేట్ స్కీమాస్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ దీస్ టూ, ఇద్దరు యూజర్సే కాబట్టి అండ్ ఇద్దరికి మనం OTP బేస్డ్ ఆథెంటికేషన్ చేద్దామని అనుకున్నా. సో వాట్ విల్ డూ ఇస్ ఒకటే స్కీమాలో క్లబ్ చేద్దాం ఇద్దరు యూజర్స్ని. సో వచ్చే ఫీల్డ్స్ ఏంటి, ఫుల్ నేమ్, అడ్రస్, మొబైల్ నెంబర్. సో అడ్రస్ని ఫర్ నో వీ విల్ ఇగ్నోర్ ఇట్. ఎందుకంటే అడ్రస్ ఎప్పుడు ఇద్దామంటే వెన్ ఎవర్ వీ ఇంటిగ్రేట్ ద అడ్రస్, అంటే ఈ సేవ్ ప్రొఫైల్ అనే పేజ్కి వెళ్ళి ఇక్కడ అడ్రస్ ఇన్ఫర్మేషన్ వేస్తారు కదా, సో ఆ ఫ్లోలో మనం ఈ అడ్రస్ ఫీల్డ్ని అయితే ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం. సో ఫర్ నో వీ విల్ జస్ట్ ఒమిట్ దిస్ వన్ అండ్ రిమైనింగ్ ఫీల్డ్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఫుల్ నేమ్, ఇట్స్ ఆఫ్ టైప్ స్ట్రింగ్, తర్వాతకి ఈమెయిల్. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మనం మొబైల్ నెంబర్ వాడము ఎందుకంటే మనకు OTP పంపలేము కాబట్టి. సో లెట్స్ యూస్ ఈమెయిల్ యాజ్ ఎ రీప్లేస్మెంట్ ఫర్ దాట్. సో ఈమెయిల్ వచ్చేసి ఏంటి, టైప్ ఇస్ అ స్ట్రింగ్ అండ్ యూనిక్ ఈజ్ ట్రూ. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి, రిక్వైర్డ్. సో దిస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, రైట్. ఇంకా వ్యాలిడేషన్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. సో వ్యాలిడేట్ అని చెప్పేసి వ్యాలిడేటర్. సో మనకి వాల్యూ వస్తుంది. ఈ కాల్ బ్యాక్ ఎప్పుడైతే ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుందో అప్పుడు వ్యాలిడ్ అన్నట్టు, ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తే ఇన్వాలిడ్ అన్నట్టు. ఒకవేళ ఇన్వాలిడ్ అయినప్పుడు మనం ఏమైనా కస్టమ్ మెసేజ్ పంపించాలనుకుంటే ఆ కస్టమ్ మెసేజ్ ఇక్కడ సెటప్ చేయొచ్చు. సో ఇన్వాలిడ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్. సో ఇప్పుడు ఈమెయిల్ వ్యాలిడేషన్ కోసం వీ హ్యావ్ ఎ స్టాండర్డ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, లుక్స్ లైక్ దిస్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ వన్. లెట్స్ యూస్ దిస్ వన్. ఐ కాపీడ్ దిస్. సో ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నిటినీ తీసుకెళ్ళి ఒక సపరేట్ ఫోల్డర్లో పెడదాము కాల్డ్ utils/regex.js అని చెప్పేసి. అండ్ దీన్ని ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దాం. module.exports ఈమెయిల్ regex. ఓకే, అండ్ దాన్ని ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాము. రిటర్న్ ఈమెయిల్ regex.test వాల్యూ. సో ఈ టెస్ట్ ఏం చేస్తే అంటే రిటర్న్ స్టో ఒకవేళ ఈ వాల్యూ అనేది మ్యాచ్ అయితే రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్కి అంటే అది వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ అన్నట్టు. సో ఇదైతే వ్యాలిడేషన్ మనం అప్లై చేసింది ఈమెయిల్కి. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఏంటి, ఆఫ్టర్ ఈమెయిల్ ఓటీపీ ఎక్స్పైరేషన్ టైం స్టాంప్. సో ఓటీపీ వచ్చేసి టైప్ ఆఫ్ నెంబర్ అండ్ ఇది 4 డిజిట్ అయి ఉండాలి. సో ఇది రిక్వైర్డ్ కూడా కాదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా నెంబర్ అని పెట్టేద్దాం. అండ్ ఓటీపీ ఎక్స్పైరీ టైం స్టాంప్ అని అంట, ఆర్ సింప్లీ ఓటీపీ ఎక్స్పైరీ అని అంట, విచ్ ఇస్ అగైన్ ఎ నెంబర్, epoch time in seconds. ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ క్రియేటెడ్ ఎట్, ఇది కూడా నెంబరే, epoch time in seconds. అండ్ అప్డేటెడ్ ఎట్, ఇది కూడా నెంబరే, epoch time in seconds, క్రియేటెడ్ ఎట్. దట్స్ ప్రెటీ మచ్. అండ్ వన్ లాస్ట్ థింగ్ ఏమిద్దామంటే మనం యూజర్ రూల్స్ కూడా ఇద్దాము. టైప్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ అండ్ ఈనమ్ వచ్చేసి 2 ఈనమ్స్ ఇద్దాం. అండ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి ఒక వాల్యూ ఇద్దాం.
సో మనకి యూజర్ రూల్స్ సో ఫార్ ఏమేమి ఉన్నాయి, 2 ఉన్నాయి కదా. సో లెట్స్ గివ్ 2 ఆఫ్ దెమ్. సో కాన్స్టెంట్ యూజర్ రూల్స్, ఫస్ట్ ఏంటి అడ్మిన్ అనేది ఒక రోల్, సో లెట్స్ గివ్ దట్ యాజ్ అ కాన్స్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ సిటిజన్ అనేది ఇంకొక రోల్, సో లెట్స్ గివ్ దట్ యాజ్ అనదర్ వన్. సో యూజర్ రూల్స్ రెండింటిని యూజర్ రూల్ అడ్మిన్ అండ్ యూజర్ రూల్ సిటిజన్, సో రెండింటిని ఇచ్చినాము. అండ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి యూజర్ రూల్స్ ఆఫ్ సిటిజన్. సో డిఫాల్ట్గా మనం ఎప్పుడైనా ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేస్తే వీ విల్ డిఫాల్ట్ దట్ యూజర్ టు సిటిజన్. అండ్ లెట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ దిస్ వన్. సో మాడ్యూల్ డాట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఈక్వల్ టు మోడల్ ఆఫ్ యూజర్ స్కీమా. సో స్కీమా క్రియేషన్ అయితే అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే in the index.js we should be ready to listen to some endpoints. సో మనకి authentication related endpoints చాలా ఉన్నాయి, లైక్ సెండింగ్ OTP, వెరిఫైయింగ్ OTP, అడ్మిన్ లాగిన్ కావచ్చు, రైట్. అండ్ దెన్ ఈ IAM we cannot keep it inside the authentication, but yeah 3 APIs ఉన్నాయి. సో ఈ 3 APIsని క్లబ్ చేస్తే మనం ఒక రౌటర్ని క్రియేట్ చేద్దాము. సో లెట్ మీ క్రియేట్ ఎ రౌట్స్ ఫోల్డర్ అండ్ సెట్ సంథింగ్ కాల్డ్ auth.js. సో authentication రిలేటెడ్ రౌట్స్ అంటే ఏవైతే ఎండ్ పాయింట్స్ ఇట్లా వస్తాయో, లైక్ auth/ సంథింగ్ లైక్ OTP/send అని చెప్పేసి. సో ఈ auth అనే ప్రిఫిక్స్ తోటి ఏవైతే వస్తాయో అవన్నీ మనకి ఈ రౌటర్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది అన్నట్టు. సో లెట్స్ ఇంపోర్ట్ ద రౌటర్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ Express and let's create a router instance by calling this constructor function. And let's export this router from here, and let's set up an endpoint called router.post, and the endpoint ఏంటి మనకి send OTP. సో OTP send కదా, సో ఆ endpointకి మనం చూస్తే auth/OTP/send. సో OTP/send ఇక్కడ పెడతాం, ఎందుకంటే auth అనేది మనకి పేరెంట్ రౌట్ కాబట్టి. అండ్ దెన్ దీనికి వచ్చే రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ ఫర్ నౌ ఇట్లా పెట్టేద్దాం. ఓకే, సో దీన్ని ఈ ఆథెంటికేషన్ రౌటర్ని ఇక్కడనైతే ఇంక్లూడ్ చేద్దాము. సో కాన్స్టెంట్ auth router to require ./routes/auth. సో auth router వచ్చింది and we have to include it. So let's set up as a middleware. సో ఎప్పుడైతే auth అనే ఎండ్ పాయింట్కి రిక్వెస్ట్లు వస్తాయో ఆ ప్రిఫిక్స్ తోటి I want all those requests to be routed to this auth router. So auth router will take care of all the requests. For example, if I hit something like auth/OTP/send, అప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ authకి మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది, సో అదేం చేస్తే ఈ auth routerకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తుంది. అండ్ రిమైనింగ్ ఎండ్ పాయింట్ ఏంటి, OTP/send. సో ఈ OTP/send అనేది దీంట్లో ఉంది కాబట్టి సో దిస్ ఫంక్షన్ వుడ్ హ్యాండిల్ దట్ రిక్వెస్ట్ అన్నట్టు. సో ఇట్లయితే మనం రౌటింగ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు. అండ్ బిఫోర్ సెట్టింగ్ అప్ ఎనీ రౌట్ మనం ఏం చేయాలి, బాడీ పార్సర్ సెటప్ చేయాలి. సో express.json. సో బాడీ పార్సర్ ఇది ఎందుకు, request.bodyని మనం కాల్ చేసినప్పుడు అన్డిఫైన్డ్ కాకుండా యాక్చువల్ వాల్యూ ఏదైతే క్లయింట్ పంపిస్తుందో అదే వాల్యూని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం కోసం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్. అండ్ మనకి రిక్వెస్ట్లో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి, వీ విల్ జస్ట్ గెట్ ద ఈమెయిల్ అడ్రస్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు send an OTP for that email address. So let's get the email address equal to request.body.email, and if email regex, so we have something like regex, right? Email regex. So let's get this and test this email. So email valid kada ani cheppesi, if this returns false then this is a invalid one. So return response.status bad request of 400 and then JSON. The message is going to be invalid email address. Okay, so first basic validation చేసినాం మనం ఈమెయిల్ పైన. అండ్ వన్స్ ఈమెయిల్ కరెక్టే అని తెలిసినాక దెన్ వీ హ్యావ్ టు డూ ద బిజినెస్ లాజిక్. ఏదైతే OTP సెండింగ్ ఉందో లేకపోతే డేటాబేస్లో మళ్ళీ రికార్డ్ని ఇన్సర్ట్ చేయడం ఉందో సో ఆ ప్రాసెస్ అంతా చేయాలి. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ గుడ్ ఐడియా టు ఆల్వేస్ డూ దట్ బిజినెస్ లాజిక్ విత్ ఇన్ ద రౌట్స్ ప్యాకేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇన్స్టెడ్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే లెట్స్ క్రియేట్ ఎ సర్వీసెస్ ఫోల్డర్ వేర్ వీ రైట్ అవర్ బిజినెస్ లాజిక్. సో ఇదే సర్వర్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అనదర్ ఫోల్డర్ కాల్డ్ సర్వీసెస్
and I'll set up something called auth service.js. So ఈ auth service లో I'll create a straightforward function, and that function is send OTP. ఇది ఏం చేస్తుంది, జస్ట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ తీసుకుంటుంది. సో ఈమెయిల్ అడ్రస్ని తీసుకొని ఆ ఈమెయిల్ అడ్రస్కి OTP పంపిస్తాను. సో లెట్ మీ డిస్క్రైబ్ దిస్ ఫంక్షన్. sends an OTP to the specified email address. Okay. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి కార్నర్ సినారియోస్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ యూజర్ అనేటోడు టూ థింగ్స్. యూజర్ కెన్ బి అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ ఆర్ యూజర్ కెన్ బి ఎ న్యూ యూజర్ ఆల్టుగెదర్. ఇద్దరు సేమ్ ఫ్లోని హిట్ చేస్తారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను కొత్త యూజర్ అని అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తా, వెళ్ళి ఈ లాగిన్ పేజ్ ఓపెన్ చేసి నా ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఎంటర్ చేసి గెట్ OTP అని కొడతా. అప్పుడు ఇదే API హిట్ అవుతాయి. లెట్స్ సే ఐఎమ్ ఆన్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్, లాగౌట్ చేసా ప్రీవియస్లీ అండ్ అగైన్ ట్రై టు లాగిన్. సో కొత్త యూజర్స్, పాత యూజర్స్ అందరూ ఇదే APIని హిట్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్లీ వీ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ వెదర్ దిస్ గై ఈజ్ అ న్యూ యూజర్ ఆర్ నాట్. So let's import the schema here, constant user equal to require :/model/user. So user నుండి మనం ఫైండ్ చేద్దాం. Let's keep everything in a try block because ఎందుకంటే database calls ఉన్నప్పుడు maybe they might fail. So let's have a catch too, which will take this. So constant user equal to await. ఎందుకు await అంటే డేటాబేస్ కాల్ చేస్తాం. సో యూజర్ డాట్ ఫైండ్ వన్ వేర్ ద ఈమెయిల్ ఇస్ సెట్ టు దిస్ ఈమెయిల్, మనకి ఏదైతే ఈమెయిల్ వచ్చిందో ఆ ఈమెయిల్. సో await ఎందుకు చేస్తున్నా, ఫైండ్ వన్ అనేది మేక్స్ యాక్చువల్లీ అ డేటాబేస్ కాల్ విచ్ ఇస్ ఇన్ టు అ డిఫరెంట్ సర్వర్, డేటాబేస్ సర్వర్. సో వీ హ్యావ్ టు await. ఇట్ మైట్ టేక్ సమ్ టైమ్. సో అసింక్రోనస్ ఆపరేషన్ కాబట్టి await చేస్తున్నాం. సో మై ఫంక్షన్ హ్యాస్ టు బీ async ఫంక్షన్. సో async ఫంక్షన్. వన్స్ యూజర్ని ఫెట్ చేశాక దేర్ ఆర్ టూ పాసిబిలిటీస్. ఇఫ్ యూజర్ ఎగ్జిస్ట్స్, ఎల్స్. సో యూజర్ ఉంటే ఏంటి, లేకపోతే ఏంటి. ఒకవేళ యూజర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ అడిషనలీ యూజర్ ఉంటే వీ ఆల్సో నీడ్ టు అడిషనల్ చెక్ యూజర్ యొక్క OTP ఎక్స్పైరేషన్ టైం స్టాంప్ ఉందో లేదో. అంటే OTP ఆల్రెడీ ఉందా ఆ యూజర్కి. ఆల్రెడీ ఉంటే ఏం చేయాలి మనం, యూజర్కి ఆల్రెడీ OTP ఉంటే నీకు ఆల్రెడీ OTP పంపించాం, చెక్ యువర్ ఈమెయిల్ అని చెప్తాం ఆ OTP ఎక్స్పైర్ అయ్యేంతవరకు. లెట్స్ సే 12 o'clockకి ఒక యూజర్కి OTP పంపించినాను అండ్ ద OTP ఈజ్ 16751 అనుకుందాం. ఇది 4-digit OTP. సో అజ్యూమ్ దట్ మన అప్లికేషన్కి OTP ఎక్స్పైరీ వచ్చేసి 30 minutes అని అనుకుందాం. ఓకే, ఎక్స్పైరీ ఈజ్ 30 minutes. అంటే 12 o'clockకి మనం OTP పంపిస్తే ఆ యూజర్కి, అది ఎప్పుడు ఎక్స్పైర్ అవుతుంది, 12:30కి ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది, ఎక్స్పైర్స్ రైట్. సో ఇన్ బిట్వీన్ 12 to 12:30 యూజర్ ఒకవేళ మళ్ళీ సెండ్ OTP కాల్ చేస్తే అప్పుడు ఏం చేయాలి, మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ అవుతాడు వాడు, అండ్ OTPకి ఒక ఎక్స్పైరేషన్ టైం స్టాంప్ కూడా సెటప్ చేసి ఉంటాం మనం ఆల్రెడీ. ఎందుకంటే యూజర్ స్కీమాలో వీ ఆల్రెడీ డిఫైన్డ్ సంథింగ్ కాల్డ్ OTP ఎక్స్పైరీ. సో ఈ OTP ఎక్స్పైరీ అనేది కరెంట్ టైం కంటే పెద్దగా ఉంటాయి, అంటే ఫ్యూచర్లో ఎక్స్పైర్ అవుతుంది అని అన్నట్టు. లెట్ మీ జస్ట్ టెల్ యూ. సో యూజర్ డాట్ OTP ఎక్స్పైరీ, ఇఫ్ దిస్ ఎగ్జిస్ట్స్ అండ్ యూజర్ డాట్ OTP ఎక్స్పైరీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్, లేకపోతే ఇక్కడ ఆప్షనల్ చైనింగ్ వాడచ్చు, OTP OTP ఎక్స్పైరీ ఉండాలి అండ్ దెన్ OTP ఎక్స్పైరీ హ్యాస్ టు బీ if it is greater than the current timestamp. So let's get the current timestamp equal to new date dot get time. సో ఇదేంటి, మిల్లీ సెకండ్స్లో వస్తుంది, మనకు సెకండ్స్లో కావాలి కాబట్టి % డివైడెడ్ విత్ 1000. సో మనకి సెకండ్స్లో వస్తుంది. సో కరెంట్ టైం స్టాంప్ ఏంటంటే ఆ ఇన్స్టెంట్లో ఈ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు కరెంట్ టైం స్టాంప్ ఏదైతే ఉంటుందో అది. సో బేసికలీ వీఆర్ గెటింగ్ ద కరెంట్ ఇన్స్టెన్స్ ఇపాక్ టైం అన్నట్టు. సో యూజర్ ఎక్స్పైరీ అనేది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ద కరెంట్ టైం స్టాంప్ అంటే ఏంటి మీనింగ్, యూజర్కి ఒక వ్యాలిడ్ OTP ఆల్రెడీ వాడి డేటాబేస్లో ఉంది, వాడి రికార్డ్లో. సో వాట్ వీ నీడ్ టు టెల్ ద యూజర్ ఇస్, నీకు ఆల్రెడీ నీకు సంబంధించిన OTP ఆల్రెడీ పంపించినాము, పోయి ఆ OTP చూసుకో, లేకపోతే 30 minutes తర్వాతకి వచ్చి మళ్ళీ రీసెండ్ చేసుకో అని చెప్పాలి. సో చెప్పాలంటే వీ నీడ్ ద రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్, లెట్స్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్. సో ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నప్పుడు సో రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది అండ్ హియర్ వీ విల్ రిటర్న్ సెయింగ్ లైక్ రెస్పాన్స్ డాట్ స్టేటస్ 200 and the JSON message is
200 కాకుండా 400 అని అందాం, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పంపించాం కదా. సో మెసేజ్ వచ్చేసి an OTP already sent to your email address. Okay, so this is the message that we will show it to the user. Else కేసులో ఏంటి అంటే OTP either expire అయ్యి ఉండొచ్చు ఆర్ యూజరే ఉండకపోయి ఉండొచ్చు. సో ఇన్ ఎల్స్ కేస్ ఏంటి మనకి, దిస్ ఇస్ 2 possibilities. యూజర్ మే నాట్ ఎగ్జిస్ట్, ఓకే, అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ యూజర్ exists but OTP got expired. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ రెండు సినారియోస్లో మనం ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు జనరేట్ అన్ OTP, రైట్, వీ హ్యావ్ టు జనరేట్ అన్ OTP. ఇక్కడ ఎట్లయినా రిటర్న్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లెట్స్ అవాయిడ్ గివింగ్ దిస్ ఎల్స్ బ్లాక్. సో ఈడ లెట్స్ క్రియేట్ అన్ OTP. సో OTP కోసం math.random వాడతాం. సో వాట్ math.random ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇక్కడ చూస్తే రిటర్న్ సేస్ sudo random నెంబర్ బిట్వీన్ 0 to 1 మధ్యలో ఏదో ఒక ర్యాండమ్ నెంబర్ని జనరేట్ చేస్తుంది. సంథింగ్ లైక్ ఇప్పుడు 0 పాయింట్ ఇట్లుంది. సో ఇదేంటి 0 to 1 మధ్యలో ఒక నెంబర్. సో ఈ డిజిట్స్ అన్ని ర్యాండమ్ డిజిట్స్ వస్తాయి, మనకు తెలియదు అవి ఏం డిజిట్స్ అని చెప్పేసి. సో ఇప్పుడు నాకు 4 digit కావాలంటే ఏం చేయాలి, సింప్లీ ఈ నెంబర్ని 1000 తోటి మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, 3743.994 సంథింగ్ వస్తుంది కదా. సో వీ జస్ట్ నీడ్ టు మల్టిప్లై ఇట్ విత్ 10,000 4 digits కావాలంటే, అండ్ దెన్ make sure we parse it into integer to avoid any post decimal point data. సో ఇట్లయితే మనం ఒక ర్యాండమ్ ఓటీపీని అయితే క్రియేట్ చేస్తాం. అండ్ వన్స్ ఆ ఓటీపీ క్రియేట్ అయ్యాక what we need to do is we have to send an email. Okay, we have to send an email with this OTP to the particular email address. సో దానికోసం send OTP email అని చెప్పేసి ఒక ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాం. దానికి ఏమేమి పంపిస్తామంటే ఈమెయిల్ అండ్ OTP పంపిస్తాం. సో ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ని మనం బిల్డ్ చేయాలి. కాన్స్టెంట్ ఓకే సెండ్ OTP ఈమెయిల్. సో ఈ ఫంక్షన్ మనం బిల్డ్ చేయాలి. లెట్స్ కీప్ ఇట్ యాజ్ అన్ అసింక్రోనస్ ఫంక్షన్, ఎందుకంటే ఈమెయిల్ సెండింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఈజ్ అ నెట్వర్క్ కాల్ అగైన్, రైట్. సో అది నెట్వర్క్లో ఇంకొక సర్వీస్కి ఎక్కడో ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి, చేసినాక అది డెలివరీ అయినాక మనకి సక్సెస్ వస్తుంది. సో దిస్ మే టేక్ సమ్ టైమ్ లైక్ 1 second 2 seconds. సో అసింక్రోనస్ ఆపరేషన్, సో అందుకే అసింక్ ఫంక్షన్ లాగా పెట్టిన. అండ్ దీన్ని బిల్డ్ చేద్దాం. ఫర్ నో వాట్ విల్ డూ ఇస్, ఈ సెండ్ OTP ఈమెయిల్ ఏదైతే ఉందో వీ విల్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్. అంటే ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అయిపోయాక మనకేంటి ఒక కన్క్లూజన్ వస్తుంది, OTP సెండ్ అయింది అన్నట్టు ఆ ఈమెయిల్కి. వన్స్ OTP సెండ్ అయ్యాక నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం మనం, వీ హ్యావ్ టు once the OTP is sent, we need to record that OTP in our database. So మన డేటాబేస్లో రికార్డ్ చేయాలి. అగైన్ ఇక్కడ టూ థింగ్స్, ఇఫ్ యూజర్ ఎగ్జిస్ట్స్, ఆల్రెడీ ఈమెయిల్ తోటి యూజర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాం, సింప్లీ యూజర్ డాట్ OTP ఈక్వల్ టు ద న్యూ OTP అండ్ యూజర్ డాట్ ఎక్స్పైరీ. OTP ఎక్స్పైరీ ఏంటి, కరెంట్ టైం స్టాంప్ ప్లస్ కరెంట్ టైం స్టాంప్కి మనం 30 minutes సెకండ్స్ యాడ్ చేయాలి. సో కరెంట్ టైం స్టాంప్ అనేది సెకండ్స్లోనే కదా ఇది. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ సెకండ్స్లో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినాం. సో ఈ కరెంట్ టైం స్టాంప్కి మనం 30 minutes యాడ్ చేయాలి. సో 30 minutes అంటే ఏంటి, 30 into 60 seconds, 3/18 అంటే 1800. సో వీ హ్యావ్ టు యాడ్ 1800 seconds additionally to this one. So once we set up this OTP expiry, then we have to set OTP సెట్ చేసాం, OTP ఎక్స్పైరీ సెట్ చేసాం. ఐ థింక్ దట్స్ ఆల్. వీ కెన్ జస్ట్ వెయిట్ అండ్ దెన్ సేవ్ ద యూజర్. సో ఇక్కడనైతే యూజర్ని సేవ్ చేసినాం, బేసిక్గా డేటాబేస్లో రికార్డ్ అప్డేట్ చేసినాం. ఒకవేళ యూజర్ లేడు, కొత్త యూజర్, అప్పుడు ఏం చేస్తాం, అగైన్ వీ విల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద యూజర్. సో యూజర్ డాట్ క్రియేట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ వచ్చేసి, ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఏదైతే వచ్చిందో అదే, OTP వచ్చేసి OTP ఎక్స్పైరీ వచ్చేసి సేమ్ ఇది 1800 యాడ్ చేయాలి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూప్లికేటింగ్, లెట్స్ డూ సంథింగ్ హియర్. OTP ఎక్స్పైరీ ఈక్వల్ టు OTP ఎక్స్పైరీ వచ్చేసి మనకి ఇది. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాం, ఇట్ మైట్ డిలే లైక్ 1-2 seconds, బట్ ఇట్స్ ఓకే టు కాల్ దిస్ వన్ ఓవర్ హియర్. కరెంట్ టైం స్టాంప్ కొంచెం పైన ఉంటుంది, బట్ ఇట్స్ ఓకే, 1-2 seconds పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం రాదు. 30 into 60, 1800 seconds. అండ్ ఇక్కడ OTP ఎక్స్పైరీ అని పెడదాం, అండ్ ఇక్కడ కూడా OTP ఎక్స్పైరీ యాజ్ ఇట్ ఈస్. నెక్స్ట్ OTP ఎక్స్పైరీ తర్వాత క్రియేటెడ్ ఎట్. సో ఈ క్రియేటెడ్ ఎట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కరెంట్ టైం స్టాంప్ ఏదైతే ఉందో అది. అప్డేటెడ్ ఎట్ కూడా
కరెంట్ టైం స్టాంప్ ఏదైతుందో అది. అండ్ యూజర్ రోల్ వచ్చేసి బై డిఫాల్ట్ సిటిజన్ ఉంటుంది కాబట్టి వీ డోంట్ నీడ్ టు డూ దాట్. సో ఇక్కడ మనకి యూజర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాం. లెట్స్ మేక్ ఏ లాగ్ సెయింగ్ లైక్ ఓటీపీ సెంట్ ఫర్ న్యూ యూజర్ అని చెప్పేసి ఆ ఓటీపీ ఏదైతే పంపించిన ఓటీపీ ఉందో ఆ ఓటీపీని ఇక్కడ చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఓటీపీ సెంట్ ఫర్ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ అని చెప్పేసి ఆ ఓటీపీ ఏదైతే ఉందో ఓటీపీని ప్రింట్ చేద్దాం. సో బేసిక్గా మనకు తెలుస్తుంది అన్నట్టు ఈ లాగ్స్ తోటి ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్కి ఓటీపీ పంపించిందా లేకపోతే ఆల్రెడీ కొత్త యూజర్కి ఓటీపీ పంపించిందా అని చెప్పి. వన్స్ ఆల్ దీస్ ఆర్ డన్ రైట్, ఇది మొత్తం జరిగాక ఫైనల్గా ఏం చేస్తాం మనం, రెస్పాన్స్ డాట్ స్టేటస్ 201 or 200 విత్ JSON అండ్ ఆ మెసేజ్ ఏం చేస్తుంది మనకి ఓటీపీ సెంట్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని చెప్పి ఒక మెసేజ్ అయితే మనం రిటర్న్ చేస్తాం. దట్స్ ఇట్, నథింగ్ మచ్. ఇంకా ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ కేసులో ఏంటంటే an error occurred while sending OTP అని చెప్పేసి ఆ ఎర్రర్ని మనం కన్సోల్లో ప్రింట్ చేద్దాం జస్ట్ టు డీబగ్ లేటర్. ప్రాడ్లోకి డిప్లాయ్ చేశాక మనం ఈ లాగ్స్ని చూసి ఈజీగా డీబగ్ చేయొచ్చు. మెసేజ్ అండ్ రెస్పాన్స్ డాట్ స్టేటస్ ఇది ఇంటర్నల్ ఫెయిల్యూర్ కాబట్టి 500 with a JSON of message is error.message. So that's it about send OTP, and let's export this function module.exports send OTP. And ఈ send OTP email ఏదైతుందో ఈ ఫంక్షన్ని మనం అడిషనల్గా బిల్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఫర్ దట్ వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ నోడ్ మెయిలర్ ప్యాకేజ్ నోడ్ మెయిలర్. సో నోడ్ మెయిలర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్. సో వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అన్నట్టు నోడ్ మెయిలర్ తోటి మనం మెయిల్స్ పంపించడం. సో లెట్స్ ఇంపోర్ట్ దాట్ వన్. నోడ్ మెయిలర్ ఈక్వల్ టు రిక్వైర్ నోడ్ మెయిలర్. ఓకే, సో ఈ నోడ్ మెయిలర్ తోటి మనం ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ వి విల్ క్రియేట్ సంథింగ్ లైక్ ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టర్. సో ఈ ట్రాన్స్పోర్టర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం ఎట్లా అంటే ఈ నోడ్ మెయిలర్ ఆబ్జెక్ట్ మీద దెర్ ఇస్ అ క్రియేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అని చెప్పేసి ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది. క్రియేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తే అంటే టేక్స్ ఏ కాన్ఫిగరేషన్ ఆబ్జెక్ట్. ఆ ఆబ్జెక్ట్లో బేసిక్ డీటెయిల్స్ మనకి సర్వీస్ ఏం సర్వీస్, జీమెయిల్ సర్వీస్ వాడతాం మనం. సో జీమెయిల్ ఈజ్ ద సర్వీస్, ఎందుకంటే మనం జీమెయిల్కి పంపిస్తున్నాం కాబట్టి మెయిల్స్. ఒకవేళ మీరు హాట్ మెయిల్ అట్లాంటివి పంపించాలనుకుంటే దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ సర్వీసెస్ లైక్ హాట్ మెయిల్ అని చెప్పేసి, యాహూ మెయిల్ అని చెప్పేసి. సో యూ హ్యావ్ టు యూస్ దెమ్. సో కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ జీమెయిల్ సర్వీస్. సో లెట్స్ జస్ట్ సెట్ దిస్ అప్ టు బి జీమెయిల్ సర్వీస్ అండ్ దెన్ ఆథ్ క్రెడెన్షియల్స్. సో ఎప్పుడైనా ఒక మెయిల్ పంపించాలంటే దెర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అ సెండర్ రైట్. ఇప్పుడు ఇదంతా ఎవరు పంపిస్తారంటే మన సిస్టమ్ పంపిస్తుంది, ఈ బ్యాక్ ఎండ్ సిస్టమ్. ఈ బ్యాక్ ఎండ్ నుండి మనకు ఆటోమేటెడ్ మెయిల్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి డిఫరెంట్ యూజర్స్కి. అంటే ఏదో ఒక అకౌంట్ నుండి వెళ్ళాలి కదా, ఆ అకౌంట్కి సంబంధించిన ఆథెంటికేషన్ డీటెయిల్స్. అంటే ఇప్పుడు నా మెయిల్ నుండి మీరు మెసేజెస్ పెట్టలేరు కదా. సో వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ సమ్ ఆథెంటికేషన్ డీటెయిల్స్ సో దట్ మన మెయిల్ నుండి ప్రాపర్గా మెయిల్స్ వెళ్తాయి అన్నట్టు. ఈ ఆథెంటికేషన్ డీటెయిల్స్లో మెయిన్గా యూజర్ వచ్చేసి ఆ మెయిల్ ఐడి ఏదైతే ఉంటుందో అది లైక్ అరవింద్ సముద్రాల. సో ఇది నా మెయిల్ అడ్రస్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి పాస్వర్డ్. సో పాస్వర్డ్ అయితే పాస్వర్డ్ అంటే ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ కాదు, వీ హ్యావ్ టు జనరేట్ ఇట్. అది ఎట్లా జనరేట్ చేయాలంటే జస్ట్ గో టు యువర్ గూగుల్ అకౌంట్స్. ఓకే, గూగుల్ అకౌంట్స్కి వెళ్ళాక ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద సెర్చ్ అండ్ లుక్ ఫర్ యాప్ పాస్వర్డ్స్. సో ఈ ఫస్ట్ లింక్ ఏదైతే ఉందో యాప్ పాస్వర్డ్స్, ఇది ఓపెన్ చేశాక we have to log in here. Let me just finish this process. Okay, so once మీరు లాగిన్ అయ్యాక you can actually give some app name here. Let's say harassment app అని ఇస్తాను and then create కొట్టాక it creates some 12 క్యారెక్టర్ పాస్వర్డ్ అన్నట్టు. సో ఈ మధ్యలో స్పేసెస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ స్పేసెస్ని ఇగ్నోర్ చేయండి. ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎ 12 క్యారెక్టర్ పాస్వర్డ్. సో లెట్స్ కాపీ దిస్ అండ్ ఇది మీరు వాడడానికి ట్రై చేయొద్దు, ఎందుకంటే నేను డిలీట్ చేస్తాను ఈ వీడియో అయిపోయాక. సో నెక్స్ట్ ఈ పాస్వర్డ్ మనం ఇక్కడ ఇవ్వాలి. సో ఈ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ ఇవ్వాలంటే ఈ స్పేసెస్ ఉండకూడదు. సో ఐ జస్ట్ రిమూవ్ ద స్పేసెస్. యూజువల్లీ మనం ఏం చేస్తామంటే సెక్యూరిటీ కన్సిడరేషన్ కోసం డైరెక్ట్ కోడ్లో వీటిని రాయము. ఇన్స్టెడ్ వీ వుడ్ ఇంజెక్ట్ దెమ్ ఇన్సైడ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. సంథింగ్ లైక్ ఈమెయిల్ అని చెప్పేసి వీ వుడ్ టేక్ దిస్ ఈమెయిల్
మెయిల్ ఇక్కడ పెడతాం అండ్ ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ అని చెప్పేసి పాస్వర్డ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతాం అండ్ ఈ రెండింటిని మనం కాన్ఫిగ్ చేస్తాం ఫస్ట్ .env తోటి ఈక్వల్ టు require .env.config. సో వన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ చేశాక దీన్ని process.env.email అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ process.env.email పాస్వర్డ్. సో మనం అన్నీ సెటప్ చేసినాం. సో ఈ ట్రాన్స్పోర్టర్ ఆబ్జెక్ట్ తోటి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే బేసికలీ వీ కెన్ సెండ్ ద మెయిల్స్ అన్నట్టు. సో వన్స్ వీ క్రియేటెడ్ ద ట్రాన్స్పోర్టర్ ఆబ్జెక్ట్ సెండ్ మెయిల్ అని చెప్పేసి ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది దీనికి. సో ఇదేంటంటే ఇట్ రిటర్న్స్ అ ప్రామిస్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, మీరు ఇక్కడ చూస్తే లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ సెండ్ మెయిల్, యూ సీ దిస్ వన్ ప్రామిస్, ఇట్ రిటర్న్స్ అ ప్రామిస్ ఆఫ్ సమ్ టైప్. ఓకే, సో ఇది ప్రామిస్ రిటర్న్ చేస్తుంది అండ్ ఐ ఆల్సో వాంటెడ్ ఆర్ ఫంక్షన్, లెట్ మీ జస్ట్ రిమూవ్ దిస్ అండ్ ఈ ఫంక్షన్ మన సెండ్ ఓటీపీ ఈమెయిల్ ఉంది కదా, ఇది కూడా ప్రామిస్ రిటర్న్ చేస్తుంది అని రిటర్న్ చేస్తుంది ఇప్పుడు. సో సెండ్ మెయిల్లో మనం డీటెయిల్స్ పంపాలి, లైక్ ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి పంపించాలి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, ఫ్రమ్ అంటే ఏ ఈమెయిల్ నుండి పంపించాలి, సో విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈమెయిల్ ఓన్లీ. అండ్ నెక్స్ట్ టూ అంటే ఈమెయిల్ డెస్టినేషన్ ఈమెయిల్ విచ్ ఇస్ ఈమెయిల్, ఏదైతే మనం ఏ యూజర్కి అయితే ఓటీపీ పంపాలో ఆ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అన్నట్టు. అండ్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి లాగిన్ ఫర్ హరాస్మెంట్ అండ్ ఇంజస్టిస్ రిపోర్టింగ్ యాప్. సో ఇది మన సబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ HTML అని పెట్టేద్దాం. దీంట్లో ఏంటంటే మనకి ఒక HTML కాంటెంట్ని మనం ఈమెయిల్లో రెండర్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. సో దీనికైతే ఒక సింపుల్ పారాగ్రాఫ్, below is the OTP for your login which will be valid up to for the next 30 minutes. Okay, so 30 minutes అని చెప్పేసి ఒక పారాలో చూపించి నెక్స్ట్ OTP like H2లో we will embed this OTP. ఓకే, సో transporter.sendMail ఇది ఏం చేస్తుంది, బేసిక్గా ఈమెయిల్ అయితే పంపిస్తుంది. అండ్ వీఆర్ ఆల్సో అవైటింగ్ ఫర్ దిస్ ప్రామిస్ టు రిజాల్వ్ హియర్, ఏదైతే సెండింగ్ ప్రాసెస్ దగ్గర. సో ఇక్కడ సో అవైట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఓటీపీ పంపించాకే మిగతా కోడ్ ఏదైతుందో అదంతా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఐ థింక్ దిస్ లుక్స్ గుడ్. లెట్స్ జస్ట్ ఇంటిగ్రేట్ దిస్ సెండ్ ఓటీపీ అండ్ వి సెట్ ద ఈమెయిల్ అండ్ దెన్ రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఈ ఫంక్షన్ అనేది మొత్తం మిగతాదంతా చూసుకోగలగాలి. That's it. What we'll do is I'll just restart the server, npm run dev. Server start అయిపోయింది. Let's try to hit it from postman. We have http localhost and port address వచ్చేసి 3000/auth/OTP send. So auth/OTP send correct, and okay, this looks okay, and we have to pass the request payload to be the email as this email. That's a JSON type. And let me just hit this. So you see it sent the OTP successfully. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఆల్రెడీ ఓటీపీ వచ్చింది, బిలో ఇస్ ద ఓటీపీ ఫర్ యువర్ లాగిన్. సో ఇది జస్ట్ నో వచ్చింది 0 minutes ago. సో 3632. దట్స్ ఇట్, ఇదైతే పనిచేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే మనం వెరిఫికేషన్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఓటీపీ సెంట్ ఫర్ న్యూ యూజర్ అని ఉంది. సో నౌ ఈ యూజర్ ఆల్రెడీ ఇన్సర్ట్ అయ్యాడు. లెట్స్ ఆల్సో సీ ఇన్ ద డేటాబేస్. ఐ రిఫ్రెష్ దిస్. సో హెరాస్మెంట్ అని ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ అయింది అండ్ దెన్ దాంట్లో యూజర్స్ కలెక్షన్. సో సిటిజన్ గా వచ్చిండు. ఈ 3632 ఏదైతే ఓటీపీ ఉందో జనరేట్ అయిన ఓటీపీ. సో ఇక్కడ 3632 అదే మెయిల్ పంపించాం అండ్ దెన్ దీనికి ఎక్స్పైరీ టైం స్టాంప్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు ఒకవేళ మళ్ళీ మనం రీహిట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆల్రెడీ ఉంది అని చెప్పేసి రెస్పాన్స్ రావాలి. సో లెట్ మీ జస్ట్ రీహిట్ అగైన్. సో చూస్తే అండ్ ఓటీపీ ఆల్రెడీ సెంట్ టు యువర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అని చెప్పేసి క్లియర్గా ఉంది. సో మనకి ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుంది అన్నట్టు. దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఓటీపీ వెరిఫికేషన్ ఎట్లా చేయాలి అనే దాన్ని గురించి అయితే చూద్దాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.